Hello student, welcome to our Academy Physics classes for class 10. Ako na last class fauta nina gibase ako refraction of light ki matang da nina kheka aduga ako uzi makhat sa therapo na refraction ki matang da topa mayam sung ray diagram mayam sung nina gisi ko aduna ako back from last class the last class da kaito gito spherical machang pung pirake adulo matung da ako gi lesson jo mo proceed tok si ko okay. Last class ta akoy na refraction ki ko refraction ki matang na introduction macha ma sana pirame refraction na bise kari ne ba ka adudagi magi rule sina kari ne ba minimum da lapa matam da yai ko adui matang da briefly sana harame ko introduction macha ma pirame ado sining jing bo ina ko akoy ko last class ki do ning jing bo ina recall macha ma thang pi ge adu lor matung da akoy lesson jing mo process tok si ko refraction of light. How's it going to recall mechanical refraction of light? Refraction of light kita sana kari high kreba medium amadagi light to medium amad travel to un high ko aduna say mo say interface layer interface sabiti kari ba medium mani ki khaido kam yai ko si interface na akoy na kay to na medium amaga separate to ne ba ko. Let's say this is your medium number 1, medium 1 ko. Sino medium 1 hairo, sino medium 2 hairo. Yai ko. Adudagi medium 1 sibo ko na kanani log seba. Let's take medium 1 je. Ko na rear or medium ni na log seba. Here medium have the less than so medium have ni ko. Samsam na. Aduga medium 2 sina ko na kanani ba kanani log seba then se medium ni log seba. Yai ko. Aduna akoina refraction of light di kedo ba medium amadagi medium amada chakka doine ba adunu medium amada chappa matamda light ki speed different way because the speed of light kaniye ba speed of light is different from one medium to another medium level to another medium level. Yan ko. Karon madahin na ko speed yang ba? The speed of light is greater in or small height is greater than that. Sir symbol here ko speed of light in rear medium is greater than speed of light in dense medium na. Understand to bro? So iko. Aduna akoina kedo ba medium ama chapa matamda speed of light ji kenera ba ni na akoina kedo na light na less distance ba pa na choose to do ne ba ko. Aduna high see when light from rear medium is traveling towards dense medium, the refracted ray bends towards normal. Yay ko ako'y na maghangre karigumba rear medium dense medium da lakpo instant ray ma kedor ba si instant ray ni ko AB se aduga magi angle of incidence na kaya niya ay si interface na sa normal lam yegi ko yai ko sana sida normal lam ye haiba angle of incidence haiba taragadi sigi instant ray sina normal sida semi angle da sibu ke ko ba angle of incidence ko ba yai ko sigi interface da yai ba matung sida akoina kedo ba lai se kai de la pa rear medium de la pa ni ko adu rear medium da gi dense medium la ko taragadi refracted ray do kedo ba band towards the normal lo gani happen kamaina band towards the normal yai ko sumai
aduna kari gineba koina bend towards the normal oise haibu matamda light ki to speed to akoina sidagi sigi medium dagi thorpa matamda ma se amu year mu thina ren lawra se ba ko adu itaragadi amu speed de chap mana hangi doine ba aduna ke do ba koina least distance oi ba ma man pai to re ni ko dagi smaina bend towards the normal light yani ko aduna si si ning bio ke do bigi bend to re no kai di koi ko to bu tabu akoi gi rule loina kari akoina rear medium dagi denser medium da lapa matamda light to ke do ba bend towards the normal oi ni understand to re ko aduga angle of refraction chi ko maina hai tuine ba the angle made by the refracted ray with the normal is called kana angle of refraction yai ko smain to na BC na tholage BC sina kana hai tare ai refracted ray hai tuini ko aduna EBC buna kana ne ba EBC buna incident ray yai ko kana incident ray aduga BC sibuna kana refracted ray yai ko aduga N sibuna kana no have a normal na normal to the interface yai ko normal to the interface adudagi kana le ya I sina kana we kana ne ba angle of incidence I side I ko but it side I se kana angle of incidence le ko aduga R sibuna kana angle of refraction ini ko angle of refraction aduna angle of refraction am so angle of incidence karino hairagadi kanan hairu it is the angle made by the incident ray with the normal yai ko refracted ray is a same angle dubuna angle of refraction haidu ko yarabu yare ko sisma first point da ko sim engine bire sigi ray diagram ni ko quiz the yi se yai ko this is the ray diagram of kanadia to ko point 3 yai ko point 3 gi ray diagram ni next amula kari haiba point 4 da ko point 4 subada equine khange when a ray of light is traveling when a ray of light from kanadi lok se ba na denser medium from denser medium towards kana rearer medium yai ko rearer medium tamna lakpa taragadi the refracted ray kadore ba the refracted ray is bent away from the normal level yai ko adu da di yengo asigi sum bang axis and interface sam ye ko interface sam leire sigi interface da yai ko sigi interface leire sigi mathaki medium number 1 je medium number 1 se kana wahla se ba akoina denser medium wahla se yai ko denser medium aduga sigi medium number 2 se sigi medium 2 sina kana wahla se ba rear medium wahla se yai ko rear medium sai to adai ke dora yengo anda koi denser medium de lakte na sir na sila ke dora instant ream la ko dai ko instant ream la mimi kana thole a b ha tan thole magi angle of incidence ye ke ha taragadi sila dora sir normal mi ko interface da ke dora ba normal mi angle of incidence kai le ba sta le ko angle of incidence le de aduga kai gumma denser medium de gi rear medium da lakpa taragadi nangi refracted ray do ke do gani ba bend away from the normal sakani ya bro yai ko aduna sigi angle sibuna kana ne ba angle of refraction yai ko adudagi ab lere sida bc lere aduna haisi ab buna incident ray yai ko sta hairo ab buna incident ray haisi yai ko aduga kana bc buna nang kana ne ba refracted ray has I is the angle of incidence r is the angle of refraction yai ko smile lere si ani suwa mari suwa point hai tare kwa mari suwa point akoina ray diagram gi wena haragana ani suwa kwa silere si manga suwa point kwa manga suwa point na kari gumba when a ray of light is incident normally to the interface da akoina normally incident ro pa taragadi from kanade oi ba
from rear the ocean denser the ocean and or vice versa from rear to denser or kana and vice versa haina ke ko eko amade ocean interface da ko ne kamaina lay ba handakna interface da sumani yai rese yabro aduna kari gumba sumani yai pataraga di si jina ai medium 1 ni ko sina ai kana medium 1 sigana rear medium ne hairo sisina kana medium 2 denser medium ne hairo ai targeti kedeba light to without any deviation adum straight line power chakini understand to ko aduna sigi main oina ray diagram sana ahum gi isa is important ni this would be the rules for drawing kana ne ba refraction of light ka between the two medium yai ko sumaina sigi medium sine ka rear di density lakpa aduga density gi rear di lakpa aduga kedorba kaigumba akhoi incident normally lakpa taragadi without any deviation of paths tawni ba ai taragadi sigi da katang khuloi bo ina ko kana khoi composite oiba ray diagram mum khati yeksine ko in the khoi gi book da akhoi da kanom laibani ko refractive index of some material hydrogen no in the table lama yarong ni ko adugi matung ina refractive index se kedorba khwaidigi nembado adubuna kai oina logani ba akhoi rear medium ne logani ko aduna sarna si kaino refractive index sabsi karino adu mayam ju sana harekini tobotabu ray diagram gi oina na sana hojik koino hojik ray diagram khari yekhridana ko adugi khatang further knowledge pibo oina kanana hena kano no akhoi gi rear kanana hena oirino kanana hena denser oirino have the same thing mutang harake adu mutungina akhoi the topic tadi dum lakini refractive index se karino haibai poto aduna sir denser medium ga rear medium je kamaina khandokudino haiba matam dana let's say akhoi na refractive index of ear have matam da koina 1 in lowe ko aduna ear se koina kanane logani akhoi rear medium ne logani next ta kana lai ha kana koina na eyes lai ko example ni ko sana hai example aduna eyes ki refractive index se kya lai ha matam da 1.3 lai cha sa ira ko denser medium ga rear medium se kamaina khandok toino akhoi hamde sir akhoi khangdi khange denser medium dagi rear medium da lakpa matam da ray diagram sumaina chakani habati khange adubu akhoi da pyramid se karambana denser medium no karambana ai rear medium no khangdok ko doino adoi tara ga thikoi rule do pacha da yai chana dwai to dana sana kai hai adugi differentiation tang hai ke ko differentiation between kana rear and denser medium ya ko asa sana sida tamam sinna the refractive index side yai ko kana ri habsi kana refractive index habsi kari no have to lakini ko hojik ki oina sana habdo kedo ba ray diagram yek pa haibo oina kana de kana la rule do pan bo oina tan hana no khat ki bese yai ko aduna ri habsi kana refractive index akoina khange ba data amuk table da nogi textbook ta table ma yaugani ko adugi matung year gi refractive index ya 1 yai ko next eyes ki refractive index ya kya no 1.31 ni yai ko aduga water ki refractive index se kya ne ba 1.33 ni adu glass am katanga haige glass am lai glass ki refractive index ya 1.51 yai ko 1.52 yai ko 1.52 adu target yengo se year gi refractive index 1 refractive index na koina denser amasung rear medium ne gana khandok kaduni ko aduna year gi refractive index 1 ice ki 1.31 water gi 1.33 glass ki 1.52 adu target yung ani ka medium ani ka log cheba sidana sana interface se khai de nai ko interface se ko skill khatang phajani ye ke se interface se sida lai de sana ngai ko ai quite first da ai ear lower gi ear lower ko amana ka dawra ai water lower ear gi refractive index kya ne ba 1 ni water gi refractive index 1.33 ni yai ko adu target di refractive index gi matung ni ear se ke do mabani compare to ba matam ni ear se kana ta ra man refractive index handa bani na ke do ma se koina rear medium ne hai ke do
aduna real medium ne haiba matamda akoin air ngakta oigani haiba leite sana haini punchi yengwa air se real medium ngakta oigani haiba leite ba nangna pireba medium ani do na compare tawro khara handaba do aduna kana oigodoine ba real medium ne haibiyo yaiko aduna sigi case number a ahambada sana air ga water ga lawre ko aduna water sin obviously ke tarne ai dense medium tarne yaiko dense medium tar next ang lao kari gumba serna kana lawre siba ai water ga glass ka lawre ke sigi medium sin na sai ke tu da ko sin one le ko si interface le le ai ngon da hoji medium ani khak le let's say basina ai water ne hairake akon basina ai kana ne ai hairake ai glass ne hairake yabo yar si ani se ai bi mamangi medium che ai yero ba oiramdi adoi targeti sigi water sigi glass siga gi refractive index kana ne na ne water ne kya no 1.33 glass na kya 1.52 yarabo refractive index kana an chawi mana chawi ko adoi targeti ne ke do ba glass se kuna dense medium ne na ubi ga to ne aduga water sina kana ne ubigani ba real medium ne ubiga to ne ba aduna takpadi kaino sigi case 1 amasung 2 sina ta ise kaino real medium haibadi ke doiba nangna low ke doiba medium do light che karai digi lakno karai tan check ke doino nangna low riba medium ani dugi refractive index to compare to adu matung da hena lighter oiba to aduna real medium ni low biu aduga khe lumba do aduna dense medium ni low biu aduna real medium me ha ko matam da koina clear ngak to oigini haba lai de ba sana sida haini poch yai ko aduna sigi case da test number 2 da kedoro ba real medium che kana oire water oire dense medium china kana oire glass oire for this case kedoro ba real medium kana leire year leire next ta kana leire water china ai dense medium tare ko smile lo yai ko adoi tare gidi akoi kedo se ba composite oiba composite oina medium hum le halasine or mari le halasine nang adu rule tum palo answer tum ta ne yeng se ko se ahamba koina composite oiba ko refraction of light through a composite media ko composite media haira gadi let's say sanane medium ama khatang lo roi ge ka kari medium ani khatang lo roi ge medium ahum gi lo ge akoina hojik khai de medium ani khatani go ye mem da sida medium ahum lo ge yare ko sidane aina khoi first ta ka do siya marakta kino hapsi let's say check sida ai water thamage yai ko water thame sida kana thame ai ice thame sida kana thame ai glass thame yarabo yare ko glass ai yare yaubra yaude yai ko medium ahum khaidue khitang pikman bra khitang chawhanjira Reda ang may kasi problem ko dili ko sige nanjing tang sarna loktoage adu katang chindari ye ko ray diagram pasena ba ko yai ko aduna masigi marak ta leiba media se kana ne ba sigi marak ki media se kana glass ni sorry ice ni sidagi na kana ai glass lakre sidana kana ai water ne medium 1 medium 2 medium 3 M1 hai ko M1 M2 M3 yeah bro yeah water की refractive index क्या हुआ ये बा water की refractive index क्या हुआ ये बा 1.33 ice की refractive index क्या हुआ ये बा 1.31 glass की refractive index क्या हुआ ये बा 1.5 याई को 1 जी लवी तो ना 1.5 का तंग हायर सुई 1.52 यारे को अदु बोखोइना पामिगो री डायग्राम से काय दि लापो पामि फो वाटर दि लापो पामि medium 1 दि लाओ का refraction of light through a composite media from medium 1 to kana dि la ang sike from medium 1 to medium 3 bo la ala se adu nang incident ray se kara dि tare medium 1 water se dagi nang incident ray la oi to la thoi ko adu hai da si la
Charge lagi ko. Incident ray am liye ko. Normal am ye sida. Ko. Sana ye normal am. Maming tholo AB. B incident ray angle of incidence I. Yan ko. Ay water ga ice kadi kanana hai na refracting index awe. Man enjoy. Du ma che kanada lebida. This is your denser medium. Narabo. Sikana denser medium. Mati kana ice ki refractive index 1.31 ko. Ma kana tare. A rear medium. Understand to? Tore ko. Aduna sigi interface study one study denser je kana hoire water hoire aduga rear se kana hoire ice yai ko sumai ko dana ai sigi interface ama gum leibra lei sigi dadi kana magi kana se akoi gi ice na akoi rear medium hydronic aduga glass na denser medium hydronic sigi le diagram tha relation gi se adu ko mathak ki se adu dari ke dor ba denser medium de lakpa ray of light ama rear medium cha ke light to ke bend away from the normal yai kwa bend away from the normal hai gadi kamai yik tare sumai yik tare kwa yes sumai yes kita ga thak do bi sumai ya ba sumai yo bend away from the normal away ni kwa to sa adai tare ke di si je khatam pu bi ra ke sarna chigi denser medium cha khatam pusan bi ra ke ko sai yes adagi um ke do ya sida le refracted rays se BC haine ko sida ke dor ba angle of refraction am same R1 I1 ko I1 R1 sida le BC se amu ke do ba sigi second super interface sida amu ke dor kana nang angle of incident ray when urabo ure ko si jamam nung tholum se interface 1 sida kana interface 1 sida kana interface 2 interface 2 yai ko aduna hai basiki second chuba interface da nangi BC do ke do ba incident ray wena la to what the medium de karamba medium lo ko de ba rear medium yai ko adu itara ge din sigi BC se nangi angle of incidence ke hai da kamai do ba BC sida sidagi akuina ke do ba touch to holaga normal am ye bo sarna sumai normal am ye ko leira adu itara ge di angle of incidence kya tar ba sida leire I2 wena hai lagi yabo angle of incidence I2 aduna BC se ai rear medium de lai ni denser medium cha kidi ke dogani ba the refracted ray dot bend towards the normal lakra lai ko sumai do na bend towards the normal mi piro kamai na sono yarabo sumai ai tadi sana yi ba kenu se akhuki diagram je kana gino composite medium mo hongi na tro mani ko sumai na medium mo hongi pio understand to bro to bi ko sila hapun biro R2 white yare ko sida A B B C D lai D sida kana no ngasai gi refractive ray for the kana ke medium ohum su da lak do ba refractive ray yare bo khangani ko aduna sana sida nui da hiding se kai ne ba denser medium se kana na kamai khando ko doino rear medium sida kamai khando ko doino adagi ke do ba khoi ohum ji composite oina le ma matam nan ray diagram kamai ye ka doino chi understand to ko aduna akoina medium ani khapiram ba matamda those medium which have a lesser value of refractive index are treated as or is treated as kana ne logani ba akoina rear medium ne logani ba ko aduga those medium which have a higher value of refractive index is treated as kana ne ba denser medium ne logani ba ko understand to ko adu main to na si yai ko adu target si high ne lowers si high ne lower matungda sarna ke dor se ba akoi kenu ki matang da last ko next law of refraction le mo ma ko ting si yes refraction of light la causes of refraction ko last class ta am me ko medium je kari no khangi ko housing medium ji ki matung ina akoina ke dore ba akoi re diagram ye ko so hai kre karamba medium bo akoina rear medium ni logani karamba medium bo akoina denser medium ni logani yai ko ji matang na nei ne housing law of refraction na kari high first law of refraction da according to the first law of refraction of light
The incident ray, the refracted ray, and the normal at a point of incidence all lie in the same plane. This is your incident ray, this is your normal, this is your refracted ray. Other target sana say makoy sa ay sige ang kuya sinari ba board yung si plane yun lo. This is your x-axis, this is your y-axis, this is your x-axis. Other da ay kuya sige plane jida ay kuya kanala ya. Incident ray later, normal su later, refracted ray su later po. Other target makoy yung sige do ba all lying in the same plane. Habidi plane je kanala ore. In this case, sir, consider kana portrait ne plane ne lo. First do incident ray ne, normal ne, refracted ray ne, all lie in the same plane. Second law of refraction the kari ba. The ratio, yung important na law ni ko, second law siya. The ratio of sine I of angle of incidence to the sine of the angle of refraction R is constant for a given pair of media. The second law is called Snell's law. Snell's law the ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is equal to constant. Constant this constant value is called refractive index of the second medium with respect to first medium. Aduna haliba constant jibu ko ni kay ko refractive index na is. Aduna yengo. Sila law. First law sila yi tawagre ko. Aduna second law so higher si. Kaya haiba. Second law na siya. Second law na kara the sine of angle of incidence haba. Sine option biro. Sine of angle of incidence ka no I1 na to. Yay ko. To the sine of angle of refraction R1 siya. Kaya ba? Sige, meaning pair of media siya ni 1 to siya ni sige na. Media sige sine of angle of incidence to sine of angle of refraction siya. Constant mo gani pa. Mabanigi ratio do kaya ba? Constant mo gani pa. Hi, but this constant siya. This constant is called ba? Refractive index ko. Aduna haiba sige refractive index ya ay ko na smile sil n na sil ko aduna smile na habiyo refractive index of second medium with respect to first ko. Let's say sige refractive index ya second medium smile ko second medium with respect to first medium and to 1 and refractive index of second medium with respect to first medium. Aduna sige kana sa nangyiya Snell's law siya si ahamba interface ta lagi si iba niya. Aduna gani sige interface ta lagi so ay iba yaro draw ya gani ko. Sige second job lagi interface da ako'y na Snell's law pan gahara gani ya bro. Sine of angle of incidence kana tage I2 dai ko se I2. Sine of angle of refraction R2 direct is equal to constant ni height. Constant jo kanane p ba refractive index of second medium with respect to first medium. Second medium kana hoje ba sina first medium ni sina second medium ni. Ura kano ba sir si second medium na tarano ura kano ba si ani si sige interface sa low ba. Yay ko. Sige interface sa low ba si ani si interface da si aham ba sina first medium ni low ba ba si medium si second medium low ba. Yay ko. Dumay no na Kanalaan ni sina second medium mo gadi si medium 3 ni ko aduna 3 with respect to 2 sige respect aduna Snell's law pan mo matamda sige medium sina sige interface sina medium ani khado e ha magi mathakta leibido incoming da leibido aduna first medium refracted ray sang ka do aduna second medium yarabo yare ko yan da gani ko sila aduna akwai ne ka do ba constant mo pange haiba constant je kanane ba refractive index na haire ko the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is equal to the constant. That constant is called refractive index
high refractive index it is given from or it is given by refractive index of second medium with respect to first medium and high second medium with respect to first medium 3 to this second first sina first sina second of second medium with respect to first medium adudagi next term lai refraction through a rectangular glass slips in lai yes refractive index refractive index hana the takta age sir adu lo matung da kano lake refraction through a glass slip sum lake koi uji refractive index ki ora bani na adu di high refractive index adi kari ne ba the refractive index can be linked to an important physical quantity the relative speed of a propagation of light in a different media. It turns out that the light propagates with a different speed in a different media. Light travels faster in vacuum with the speed of gather 3 into 10 to the power 8 meter per second. Meter per second high in here, the speed of light is only marginally less compared to that in a vacuum. Speed of light in here is as compared to vacuum the aduna more likely approximately equal the speed of light in here so can 3 to 10 to 8 meter per second in aduna medium chapa matamda light ki speed che handarai yaiko aduga medium aduna light che khoi yang chapa je karam da chatleba akoina vacuum de chatli aduga speed of light in vacuum ga speed of light in air ga se kedoweba manai approximately manai ko aduna speed of light in air so kanani logoni 3 into 10 to the power 8 meter per second in logoni ko pare aduga the refractive index of a medium 2 with respect to medium 1 is given by the ratio of the speed of light in medium 1 and the speed of light in medium 2. This is usually represented by the symbol n2 1. Aduna sumaina pinam matamda ngang sa yang asawa sumaina pinam matamda refractive index sumaina siliko refractive index kamain n din siliko kala class ka le ko kai 12 da na ko sumaina gi ka mu ga ira kani ko adu ka sukai de de na ko hujik ka class 10 da di ko ka n na silasi aduna n na sima matamda 2 1 hai si kari no hai bu matamda si se the refractive index of cj kana hai ba refractive refractive index of medium 1 refractive index of medium 2 refractive index of medium 2 with respect to medium 1 gandabo aduna refractive index of medium 2 with respect to 1 kamaini gini sumaini kari gumba sumaini gumba taragadi kamaina do refractive index of medium 1 with respect to 2 refractive index of medium 1 ri of medium 1 with respect to medium 2 gantai ko siya aduga akoina haireba refractive index of medium 1 with respect to medium 2 hai base karine ba this is also defined as the speed of light in medium 1 speed of light in medium 1 by speed of light in medium 2 lam tang yin si aduna akoina yongo onabani ko ngasa refractive index of medium 2 with respect to 1 haga refractive speed of light in medium 2 lakto man lakto bani ko uta chapani ko reciprocal bani ko aduna kedowe ba the refractive index of medium 2 with respect to medium 1 has it also defined as the speed of light in medium 1 with respect to the speed of light in medium 2 haigani ko yare sumaina haibase akoi medium 1 ga medium 2 ga haibase sigi refractive index bo akoi wahay am season ye sigi sumaina medium 1 ga medium 2 ga compare to ba refractive index bo akoi na ko ba relative refractive index ko also called relative refractive index
in terms of speed of light the higher yare natraga su kamaina in terms of the refractive index the higher kana n to 1 have kana refractive index of medium 2 with respect to refractive index of medium 1 or in terms of speed the higher kana refractive speed of light in medium 1 by speed of light in medium 2 se kya ta hodo bra se sa hai ko si yang mo ba so when they go n to 1 si kana ne ba refractive index of medium 2 with respect to medium 1 hai ni kana ri of medium kana le da of medium 2 divided by ri of medium 1 yarabo see if you in terms of speed of light the high ni kana la ba speed of light in medium 1 yeah got in medium 1 by speed of light yeah got speed of light in kana medium 2 hai bio aduna sumaina pina refractive index ya medium 1 kanamba ai medium no high bro high de yai kwa sigi medium 2 ai any medium mo ya do yai kana air ro ba siyai adudagi kana ai water ro ba siyai kerosene ro ba siyai glass ro ba siyai medium 1 du chap mane ya akoi ne different air ne khang de ba kanamba medium no khang de ba adubu akoi ne medium 2 ma lejare 1 jum lejare mabani gi respective ba hai tare sigumba akoi ne refractive index su why am sinai kari ko also called kana relative refractive index ko aduna hai ta ne define relative refractive index agade it is defined as the ratio of refractive index of medium 2 with respect to medium 1 or you can say that medium 1 na halaswe medium 2 na halaswe so what if you define in terms of speed of light to define to have taragadi you have to tell that kari hai ba speed of light in medium 1 by speed of light in medium 2 kam kanda refractive index of second medium with respect to first medium whatever aduga karigumba ani so tarigi refractive index of first medium with respect to second medium with taragadi kedogone si othuna roidro othuna gani ko combine speed of light in medium 2 by speed of light in medium 1 high roidro high gani ko yare si khangani ko aduna musi si bokoi na kai ko ba relative refractive index ko understand ko next up why am magale refractive index adubuna kai ko haba mo dam absolute refractive index haba kana absolute refractive index ko absolute refractive index se kari ne ba kari gumba na medium do vacuum ni lo do one medium the fixed away ta ko medium ma fixed away another medium do na fixed away ba adu kanda kana sinagani ba absolute refractive index ya ko relative ba ga ni medium ni mo fixed away ame do ya ya ko adu bu absolute refractive index ni medium mo fixed away do medium do akoi na kana ni lo ga ni ba or akoi na speed of light in air ni lo ko or vacuum hai ga air hai mo fa ya ko adu kanda di apne kana sinagani ba absolute refractive index na kani ko asige definition of being say if medium 1 is vacuum or air like if medium 1 is vacuum or air then the refractive index of medium 2 is some na ko kari ne ko ba absolute refractive index of the medium ko yai ko kari gumba medium 1 do kana ba air natraga vacuum ba taragati ekoina medium 2 do ko medium refractive index of medium 2 disam samna kana ka haigani ba absolute refractive index of that medium haigani ba ko aduna simply ma mathanda in the ya ko aduna ayo if c is the speed of light in air and v is the speed of light in medium then the refractive index of kana of medium m is given by of the medium is given mn equal to speed of light in air divided by speed of light in medium. The absolute refractive index of the medium is simply called its refractive index. Sikai hani no sar hagi ko. Sana kari hai ba absolute refractive index hai bam gale ye na hai ko. Adu di ngo absolute refractive index let's say sana na medium ani di dum lok se ba 2 1. Kaya ko
to 1 to 1 lꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ medium 1 do kanane lꯧꯒꯗꯣꯏꯅꯦꯕ medium 1 do ear ne lꯧbiyu medium 1 je kana ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ adum ear natraga vacuum je fix ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤ ꯀꯣ vacuum je fix ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯕ ꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯦꯕ fix ꯑꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯁꯤ fix ꯁꯤ change ꯇꯧꯑꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯋꯦ medium 1 je ꯑꯩ ear ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩ glass ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯁꯤꯁꯤꯅ water ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯥꯟꯗꯅ ꯀꯅꯥ relative refractive index ꯍꯥꯏꯒꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ medium 1 do ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩ ear ne ꯂꯧꯔꯁꯦꯕ ear ne ꯂꯧꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨꯗꯨꯕꯨ absolute refractive index ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯒꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ speed of light ꯍꯥꯏꯒꯤ medium 2 refractive index of medium 2 with respect to medium 1 ꯁꯦꯒ ꯃꯥꯏꯅ ꯏꯁꯦꯕ speed of light ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯟꯒꯅꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅꯤꯀꯣ speed of light in medium 1 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ in medium 1 ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ medium 1 ꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯂꯧꯒꯦ medium 1 ꯁꯦ air ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ vacuum ne ꯂꯧꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ speed of light in kana air or vacuum ꯌꯥꯏꯀꯣ divided by speed of light in that medium speed of light in that medium in the medium ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅꯅꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯀꯧꯋꯦꯕ refractive index of second medium with first medium ꯍꯥꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯨꯕꯨ simply kana refractive index of that medium ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯃꯥꯟꯅꯩꯕ ꯁꯤ n to 1 ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇꯅꯦ ꯁꯤꯕꯨ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ kana ꯏꯕ ꯌꯥꯏꯕ refractive index of medium 2 sigi medium sigi refractive index ka haibi hai aduna aikoina hojik phangba aikoina kana glass ki phangre ko adudagi water ki phange ko ice ki phange ko yemu se sana water ki iba matamda kya yeba water ki refractive index 1.33 hai ko masigi refractive index of water je ai kana water ni iba masi kamaina piramgani ba speed of light in kana in air by speed of light in water haibune abasi yego aduna absolute refractive index ya kana gi si je kai ko ba absolute refractive index haiko or simply refractive index of kana water haiga su khang aduna refractive index of water haiko matam nang hoine khangdu shi kana ne ba kana ga compare to ne ba light ta chen ba air da chen speed to ga water chen speed to ga compare to matung da phang pane ba nang si understand to ko aduna 1.33 haibse kana air do wera mani amana ya ko amana kana water wera mani ya ko chap mana nang glass airo ne glass ki refractive index se kaya ne ba 1.52 ni ko se ai glass ne haire de ba glass ne haibo matam da kana wenda ba mathakta speed of light in air haire ko by kana speed of light in kana wede ba glass wede yai ko adu ga lang sa notation ibo matam da speed of light jina koi kana na sili c na sili ko ase c na sili yai ko adu ga speed of light in any medium dina v na sili yai ko c by v yai ko c je kana ne ba speed of light ibo matam da sina biyo speed of light ka tang speed of light in air da ka tang biyo speed of light in air se kana simbiyo ba c simbiyo and kana speed of light in any medium da in any medium se e ga haiba matam da kana sin se ba kana e se ba v ni biyo ba aduna c gi value se kaya ne ba 3 into 10 to power 8 meter per second ya bro yai ko hangani ko aduna akoina ke doye ba absolute refractive index bu isam sanna kana ne khange ba refractive index of that medium haibana ai ko aduna water gi do sana haigre ko water gi 1.33 haiba matam da masi gi refractive index of water se kamain lo ri ne ba compare to ri ne ba kana ka
amana medium 1 do kana oilaga air oilaga medium 2 dina water oilaga yai ko adu kanda phanga doini aduga relative haraga na kana medium ani 1 2 kana no I see the fixed out it medium 1 do ai air oilambi yai oilambi yai or medium 1 do ai kerosene oilambi yai amana kana glass oilambi yai medium 2 dina adubu absolute lagadi ke doiba medium 1 do kana oigani ba susoi soidana air natraga vacuum oibi do na ko aduga medium 2 dana nang any medium happiro adu kana fang pudubu absolute refractive index or simply refractive index of that medium kani ko ane ai target next lao sana kana takeba say refraction through a glass lens the label refraction de takeko si khangani ko ko refraction through a glass lens ai tari glass lens mi pi ase ko glass lens mi kasi aduna here se kana no ai rear medium sina kana glass lens se kana oidiba denser medium aduna here se kana rear ga ko aduna here denser rear yari ko dan pami fare adu target di mami amtung thonjan ji glass lens ming thole a b c d yari ko swan thole next la akwai using incident ray am la si yari ko smaina normal sigi AB hariba sigi interface glass left ki ahamba first edges the yai de kamaina obliquely karang pai tak na yai yai ko akai target di magi angle of incidence se kamaina ye kani ba sana normal ami excellence ka normal ami pi ro ye ko normal ami subai ye pi re sigi normal siga incident re siga markta semi angle sibu kana ko ba angle of incidence ko ai in thone yai ko okay AB thon gamni na PQ thon ase PQ thon ase ka PQ incident rate kana tara ba PQ hai ba incident rate PQ se ai koi rear medium de lakpani denser medium na changa doini aduna rear medium de lakpa denser medium na sanga hai ba targati ingi refractive rate do kedo be ba bend towards the normal way hapne ya ko ohela se bend towards the normal ya ko bend towards the normal yarbo ka paisa le ko aduna angle of refraction ka ido oidoine ba sila le ko angle of refraction r sila le ko next am lai mami tole pq tole r tole ki ko sida sigi qr hai ba se amuk ka do ya sigi cd hai ba masigi interface sida amuk ka do ya akut incident to yarabo sigi qr se it is incident ray for kana gya or on the interface CD sida mo kadora ba incident ray ni mana masulos yai ko arai taragati masukar paitak na yek pan lakpani na magi angle of incidence e ngasi ko angle of incidence puto ga gadi ke dowe ba akoi na uzi normal am yek to yar yai ko ka sara normal am ye ye ko angle of incidence ka le ba sida le ai na thun ga aro ai tholo yar degi ko sida I1 sina R1 sina I2 thona bi ko I2 in thor sida lai ba QR hai ba incident ray se karai de denser medium de ni mana thok to jina kai de thok thiba rear medium de thok do ne rear medium de thok ka hai gadi ke dong ne denser medium de la pa ma rear medium thok ka hai gadi ke do ba bend away from the normal way happen ne ba bend away towards away from the normal ya bro adagi ke do ba sigi incident ray se sida lai ba ama original incident ray PQ se kadi gumba si glass lens lens dam target ka mai chat khine smai chalo ida third dot line ni ye ki ko smai chak da chalo ida chakkan sida koi na lori ba PQ hai ba incident ray se akoi three lens dam target ka mai chit da smai chak khire chak khine aduga sigi RS thai ko sida le ba RS si emergent ray ha ba ke no medium de fall lo thok pa ray ko khoi emergent ray ha ba kan ko RS kana ju ko ba emergent ray ko ba si ani sa
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯗꯧꯋꯦꯕ ꯄꯦꯔꯦꯜꯗ ꯆꯠꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯤ ꯀ꯭ꯌꯨꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯥꯔꯠꯇꯣ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯂꯩꯔꯝꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯆꯠꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯂꯥꯁ ꯂꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯩꯁꯜꯂꯨꯗꯅ ꯔꯤꯐ꯭ꯔꯥꯛꯁꯟ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯂꯥꯏꯠꯇꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ आर एस हाइबदो थोꯛꯂꯛꯑꯦꯕ लाइटकी पार्ट खितंग डिविएट तौबरा तौइको अदुना सिगी मबानीगी मरक्ता लेरिबा सिगी डिस्टेंस से सिगी मरक्ता लेरिबा सिगी डिस्टेंस से सिबो खैना कई कौई हाइबो मतमदा lateral shift कौवे करी कौवेबा सिबो खैना सिगी मरक्ता लेरिबा मबानीगी डिस्टेंस सिबो कई कौवेबा lateral shift कौवे यारबो यारेको understand तौइको Today, got ray diagram for kana refraction to our glass lip. Aduna glass lip take away. Glass lip have say interface ani lay kana lay ba AB have interface samaga CD have interface samaga AB have interface na kana no AB have interface da na khaidu ise ray of ray diagram do kana krom de la ba incoming ray do kana de la e rear medium de la tro like rear medium de la e aduga अदुगा चक्खिबदुना केदोरेबा चक्खिबदुना करादा अखोइगी डेंसर मीडियम तमना लाखने डेंसर मीडियम तमना लाखने करादे लापा रियर मीडियम दगी डेंसर मीडियम द लाखको अदुगा हाइबा सिगी डीसी हाइबा और सीडी हाइगरा सिगी इंटरफेस ना इनकमिंग से कनादे लाखने इनकमिंग द डेंसर मीडियम दे लाख याको डेंसर मीडियम दे लाखपनी अदुगा चक्खिबदुना कराताना चक्खिबा कनादा rear medium chakibane yaiko aduna hairiba sigi part che hairiba sigi radar amje lorbo matong sida akhine ke doreba kari gumba len dum taragadi sigi glass step se len dum taragadi the part of the nang asagi light pq hairiba light che kamai chakani sigi total line de sakadoine ba adubu glass step se leshaluba na glass step le rabani nang refraction thoe refraction thobu making the light ki part che ke dora अखोई खतन शिफ्ट तौरा तौइको अदुना अनि सिगी डिस्टेंस येंबा मतमदा अनि सिगी डिस्टेंस से येंबा मतमदा सिगी अखोइगी सिगी डिस्टेंस डी एम फंगे सिगी डिस्टेंस डी सु सम सम ममिंग के कवेबा lateral shift कवे या ब्रो जायको सिदा कना लौरेबा अखोइ रिएक्ट खबनिको एंगल ऑफ इंसिडेंस लेरेको सिदा कना लेरेबा रिफ्रैक्टेड रे लेरेको अदुगा केदोएबा सिदगी पुगदोइ लोयगा थोलपा एंगल से सिबु के कवेबा एंगल ऑफ emergent ray कवेबको अदुगा सिगी नॉर्मल सिगा सेम एंगल जा सिबुना एंगल ऑफ इमर्जेंस कवेबा अदुना अखोइना से सिलसनसदा I2 R2 एना थोलिको सिगी R2 सिदो स्टिल के हैबी आइबा E एना थोलसु आइबा कना R2 हैबे से कना ने थोलसु E एना थोलसु आइबा E से कना ने बा E जो हाइने येबको E से कना एंगल ऑफ इमर्जेंस कवे एंगल ऑफ कना इमर्जेंस अदना अखोइना सिंपली I2 R2 ना थोलिसे कैनो अखोइना सगी रे डायग्राम दो अदु फॉलो तोरगा येकपैनिको सिदना I लेरे सिदना R लेरे ना खंबगी कांसेप्ट येकपनिको ना सादुना केमता प्रॉब्लम लेतिको सिना R2 से कनासो हाइबा कनासो इएबा E हाइनसो इएबा ममीने करी कवेबा एंगल ऑफ इमर्जेंस याइको अदुना मेन होइना कदेबा सिगी I सिगा सिगी E सिगा कैनोगी अखोइ मानरपदो अदुदुने खनि कदश अदु बखोइ हुजिक याउद्रे कोइ क्लास 12 दम तमगनी को दले I से लेरे E से लेरे यानी को मरक तक देबा सिदा R1 खरमने सिदा R2 जे हाइबि यावि को अदु मिन तौदिसु गना R2 हाइबो मतम दन मिन तौदिसु कै हाइदिबा I2 हाइसु R2 हाइसु कै हाइदि हाइदिनिबा it is the angle of incidence at the interface CD interface ता लेबने चपियोबा ममिन दिदम थोन मक थोनबे याइबा I2 हाइबसु याइ R2 हाइबसु याइ लोइ याइको अदु बखोइन ममिन होइना खतंग कै दोएबा खतंग खोइन फोकस तौरगा पीरिजे कना सिगी R2 सिदा लेबसे सिगी R2 सिबो खोइन कनानि इएबा E हाइदिन इएबा को E सिबो कना कोएबा खोइना एंगल ऑफ इमर्जेंस कोएबा अदुना सिदगी थोलैबा रे से RS से सि रिफ्रैक्टेड रे नि को तबु ममिन खोइन करी हायबा कोल इमर्जेंट रे कोए कना इमर्जेंट रे मनुंगा लेसिना कै कोएबा खोइना रिफ्रैक्टेड रे ने याइको अदुना बेदोरे incident ray refracted ray emergent ray हम थोड़ा सा हाई भी बात तो कना incident ray या ब्रो है का incident ray ले ले refracted ले ले थोड़ा पर रे तो emergent ray ना हाई भी बात understand तो इका अरे
ꯁꯤꯂꯩꯀꯣ ꯉꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ derivation ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ lateral shiftꯀꯤ expression ꯀꯝꯇ ꯌꯥꯎꯗꯦ we will study in a higher classes ꯇꯝꯒꯅꯤꯀꯣ class 12 ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯤꯀꯣ okay aduna asa akoina next class tadi akoina lakadoi spherical lenses ki matang da lakadoini sibok ta akoina kedore refraction of light adudagi refractive index karino absolute refractive index karino adagi relative refractive index karino absolute refractive index oi ya hargana kari oi doiba yai ko si matang da akoina sin lenare aduna next classes tadi akoina next class tadi akoina ninagadoi se spherical lenses ki matang da lakani lenses ki ray diagram kamai to lenses se kaya no kaya lay ya ko power na kamay piba habing matanggal akani ko duna ako'y next class ta madugi yung thangnar si ngasi gidi thank you all